So let's all apply ourselves to God and pray in our own way for a few seconds, and then I will complete the prayer. Bismillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين. Ameen. Shukran, Imam Jallow. Thank you very much indeed. Council, if you are ready with this morning's witness, you may proceed, please. Good morning, Mr. Chair. May I ask that the witnesses be brought in, please?
because they worked on the same subject matter together at the same time. So we're calling them, it makes sense that we call them together to talk about that experience. The challenge we have is the gentleman speaks Mandinka, and the lady said, interpreted or said in 3 languages, English, Wolof, and Mandinka. The challenge would be the sequencing. So if I say something, if a question is asked of the witnesses, the language, the person interpreting for that witness would go first. If the witness speaks Mandinka, the Mandinka interpreter would go first. And then it would be also interpreted into Wolof, and then the witness would respond, and then it would be in English, and then the other local language. We have to exercise great discipline to be able to achieve that, but I think we'd be able to do it. So it would take a bit of time. The interpreters want to say something, or the technicians. Let me hear what they have to say, and then I'll come back to you. Well, I hope they don't overrule you. Okay, so they have proposed another interesting solution. We would have 3 interpreters instead of 2. Mr. Mane would do Mandinka. Whatever responses we have from in the local languages, be it Wolof or Mandinka, he would interpret into English. So it's a good solution. No, yes, indeed. Go along with that. You should be, since Japanese is not an official language, if a Japanese Prime Minister comes to speak, he would have his own interpreter who would, and then all the others would take from that Japanese fellow. That's right. That's right. Anyway, it's complex, complicated, indeed, but we will try. It's doable. Yes. Yeah. Could you kindly swear in the witnesses, please? Yeah. 16 to 17. Yeah, yeah. Okay. 16 to 17. I, Olie Sam, I, Olie Sam, do swear that do swear that I'll speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. I, Kalilu Jallow, I, Kalilu Jallow, do swear that do swear that I'll speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, witnesses. Welcome to the TRRC. Sere ñu ngi na dalal ci pencum TRRC. Sedolu ibale bismillah TRRC jang. Here today to testify about dead bodies that were discovered at Ghana Town in July. dañ leen oo fii pour ñu ngeen teewal seeni seede lu aju ci wàlli niw yi nga xam ne nii gisoon nañ leen ca Ghana Town. Yali kumandi jambi pour ka CDRO ke furewlu la yemen tombong Ghana Town. Both of you have taken an oath to speak the truth. Yéen ñëpp da ngeen waat pour wax dëgg. Ali be kaliwole kede pour ka toñafo. Since both of you are members of the police force, you must understand that it is an offense under the laws of this country to lie under oath or to provide false or misleading information to the TRRC. Comme que yéen ñëpp yéen a ngi liggéey na ci buntu liggéeykaay police war ngeen a xam nag ne dana xëtt nag loi pour nga waat ba pare di wax loo xam ne nekkul dëgg wala nga wax loo xam ne ni dana riiral nag kaddu penc mi fii. Wayri atel be mu police leti woto ali ñanta ñim fahamula le ko ñim banko kan loi balantal le pour ka kuma soto balo fo natara ye kali kurano la foka pare wala commission to jang ka kuma soto balo fo commission to men si filindi wo fana mu luwati ñaldi.
You may be familiar with your TRRC proceedings. But today, for the first time, we are using 3 languages in one session. This has never been done before. This would be the first time. For us to do it successfully, bi moy njëlbeeni yoon bi ñuy ko def mooy di def waxtaan wi ci ñetti làkka Go ahead. Thank you. All right. I was trying to help the interpreter interpret what he may have missed because of the consultation. But let me take this again. We have never had a hearing in which we used 3 languages simultaneously. Sorry, consecutively. mosu ñoy am nak penc mo xamne ni danañu jëfo ñetti lak yo xamne ni dañ koy wax ñu tekkalante ko nena mang ñi ñom siwo soto pour ka tamani kan sabala sidula klimoto. This would be the first time. Bi boy nek ñël ben yoon ñu lebe kala signa foloti for us to succeed in doing it properly. Ngir nak ñu mën ko def nak ci ni mu waré Mandinka Kao. We have to exercise great discipline. Focus rek ñu def ko ci ak yar tay. Fonga ak ñama me yalon ko be kala hakli tuoti anin ke famaji. And we have to stay alert. Te ñuy bayiwante xel itamen. Fonga hakilolu fanalu sabatindi. We should only speak when we should speak, or one should only speak when one should speak. Kenn nak da fay wax rek su fekke ne ci jamono bobu aajo nañ mom pour mu wax même be diam la asike watoti me ya lonko diamo sita itelema itele nyanta diam. And we also have to avoid overlapping statements or speeches. Te dañuy wara oytu nak di wax nak ci kaw waxi keneen ndu mañan sonna na diamo lu ka sele ñola diamo kan. Olie, do you understand what I have said? Or both of you, do you understand what I have said? Olie, respond. Yes, sir. Wow. Kalilu? Yes, I understood. Kalilu fanankaya faham. Thank you very much. This question goes to Olie. What are your full names? In Mandinka? Olie nyininka robita itele ya. Olie itatodun. Mama to the Olie Sam. My name is Olie Sam. Itatomu Olie Sam leti. Good. What is your date and place of birth? Kanga judo ak fan nga judo? Angi judo bara 1983 July 6. You should have waited for the Mandinka interpretation. Akawuluta bara July karotil woro 1983. Okay. Thank you very much. Could we have that interpreted into English? I was born on the 6th of July 1983. In Bara? In Bara. Good. And where did you go to school? SO Primary. Fanga deme school? Itata karambunju maleto? You can answer now. SO Primary. SO Primary. Itata SO Primary karambungulto. Okay, thank you very much. Kalilu, what are your full names, Kalilu? Kalilu, ita Tony Kontongodun. Kalilu, yo naka nga tudu ak naka nga sant? My name is Kalilu Jallow. Nto mu Kalilu Jallow leti. Mangi tuda Kalilu Jallow. Kalilu, you want to speak in English, isn't it? Kalilu, ilafta diamula angale kangole to bang? Yes. In that case, can we help sort in the proceedings by removing the Mandinka interpretation?
Oh, I can carry on with Mandinka. You can. All right. Okay. Let's proceed as we have started, and we see how that goes. Okay. Kalilu, what is your date and place of birth? Kalilu iwuta lundumale aning sanjuma aning sate juma. Kalilu fanga kanga judo ak fanga judo. Wuluta 28 August 1976, Brikama Town. Wuluta 28 August 1976 Brikama Sateto. Mangi judo. I was born. All right. Yes, obviously Sateba. Thank you very much. Thank you very much. La baraka. Where did you go to school, Kalilu? Kalilu itara karamu jumale to. Kalilu fanga deme school. Chenjel ben manga dore Island Nursery School. Brikama Sumakunda. Brikama Sumakunda. Chibirkama Sumakunda. That was around 1982 kata 84 dal. I think it was between 1982 and 1984. Yakarna digante 1982 jem 1984. Did you do secondary school education? Foytata secondary karamu to le bang. Ndax dem nga secondary school? Senior secondary school leke. I did senior secondary school. Senior secondary school la def. Where? Bottrop. Fan Minto. Bottrop. Bottrop. Where is it? Where is Bottrop located? Bottrop be Minto le. Bottrop fan la nekk? Bottrop be Brikama le around Kembuje end. It is in Brikama, around the Kimbuje end. Mu ngi ci Brikama ci bori Kembuje en. And Olie, where did you do secondary school? Olie yow fan nga defee secondary school? Oli ye secondary karamu ke mi Ko ci liggéey kay police. Oli ye police ya do ko damuta sanjumale. 2004. In 2004. Chatum 2004. And which branch of the police force did you join? Ita bunda police la bunda jumale to. Paramilitary. The paramilitary. PIU. PIU. And when did you complete your training? Kañ nga jeexal sa njàngi police? Ye la police karamu bang wati jumale. Train nañ for 6 months. We had a training for 6 months. Which year did you finish? Ya ban sanjumale. Ban at nga fa jeexal jàng bi training bi? Bobu mënuma ko fatale ko la. I cannot recall that time. Hakilo te umutanola. In July 2005, were you already working as a PIU officer? Si July atum 2005 ndax jamono boobu yaa ngi liggéey ci PIU? 2005 July fo ya tarle ye PIU do ko damuta bang? Wow. Yes. Ha. And where were you posted? Ci jamono boobu fan lañ la ebal liggéey? Wotembo ibe do ko la bin tole. Woodford PIU. At the Brufut PIU. Brufut PIU. And what was your rank? Jamono boobu si ban maqaama nga toll si wàlli police? Wotembo makama jumale be bu police do ko kono. I on first class. I was a first class. Mbe first class. Constable. Constable. And Brufut PIU, where in Brufut was it located? Brufut PIU seen banqaas boobu fan la nekkoon ci Brufut? Brufut PIU la bunda ibe min tole Brufut sate kono. Ngi Ghana Town. In Ghana Town. Ibe Ghana Town. And Kalilu, when did you join the force? Kalilu sanjumale mi tedunta police yato. Kañ nga dugg si buntu liggéeykaay police? Police yard that he joined the police around October 2000. I joined the police force around October 2000. Dugg naa liggéeykaay police ci weeru October atum 2000. And when did you complete your training? Yela police karango bang wati jumale. Kañ nga jeexal sa jàngi police? Police yard training bang around April 2001. I completed my police training around April 2001. maa ngi jeexal jàngi police ci weeru April atum 2001. In July 2005, which branch of the police did you join? Ita dunda police la bunda jumale to. Ci ban banqaasi police nga duggoon? Bring pass out the Ensamba PIU. When we passed out, I was taken to intervention the unit. The PIU, the Police Intervention Unit. Jamono bi ñu jeexalee liggéey jàng ci police dañ ma yóbbuwoon ci PIU seen banqaas police bi. And
Where were you posted as of July 2005? July karo 2005 wayatara ibe sabati remintole ila do ko kon. July 2005 jamono bobu fan lañ la yobon ci buntu liggéey kay police bobu. Yeah, yen deployed Ghana Town. I was deployed at Ghana Town. Ma yobon Ghana Town. Did you work in the same office with Olie Sam? Fo inin Olie Sam bebe do ko la office kilimo le kono wutumo bang. Ndax yak Olie Sam yena doon liggéey ci ben office. Are they? Yes. Wow. Olie, do you recall the 23rd day of July 2005? Olie, ndax fàttaliku nga ñaar fukki fan ak ñett ci weeru July atum 2005? Olie fay hakilo subula July karo tilmo an sabo 2005 wolumo. Wow. Yes. Ha. Wow. Where were you on the morning of that day? Fan nga nekkoon ci suba si noonu ci bés boobu. Wolumo la somanda wayetara mintole. Ma fekk suma liggéey kay Burfoot. It found me in my workplace in Burfoot. And that would be in Ghana Town, correct? Waaw te loolu mu ngi nekkee ci Ghana Town. Wow. Yes. Ghana Town. Kalilu, do you recall that morning where you were, 23rd day of July 2005? Kalilu fay hakilo subula July karo tilmo an sabo 2005 wolum somanda ayetara mintole. Kalilu ndax mu nga fàttaliku bés boobu noonu fan la fekk ci suba gi noonu. Enter Ghana Town post. Post Ghana Town. It found me at the Ghana Town post where I was posted. Ma fekk na Ghana Town fi ma ebaloon liggéey. So you were at work also on that morning, on that day? Amunda wolum somanda fanang ayetara do ko la. Dafa mel ni bés boobu tamit mu la fekk yaa ngi liggéey. Yeah, are they? Yes. Wow. Olie, while at work, did you hear anything about dead bodies? Olie, ci jamono bi ngay liggéey ci suba googu ndax dégg nga benn xibaar bu aju ci wàlli ay niw. Wolum somanda Olie biritata do ko la fay xibaar soto ne menkata frewlu ke mo frewlu la ko xibaaroti. Si suba sit. In the morning, Bu ñëwé dañ book sun duties. when we arrived, we booked our duties. Somanda berin nata ngana jutiyolu safe. Ñu nekk ci biir charge office bi. We were inside the charge office. The charge office. Who were you with in the charge office? Kan nga nekkatoon ci charge office bi. Inin jumala be charge office wotumo. Am fa woon man ak ñoom Kalilu. I was there with Kalilu and others. Mbije nin Kalilu nin dolu. Ak Ami Sam. And Amisam. Anin Amisam. Ñoo fa nekkoon ak ñoom ak sunu yeneen collègues yi. We were the ones there and other colleagues. Ntelle bije nun anin ndo kuño dolu. Proceed. Continue. Léegi foofu lañ nekk ba boori 1 o'clock daal around 1, 2 yooyu noonu. We were there until around between 1 and 2. Mbe wolto do ko la han fo kabu talankilin kata talanfula kan. Léegi su lañ génne si veranda bi ñu toog noonu si veranda bi. So we came out and sat at the veranda. Mfuntita nan kana si perango koto. Am ku ñëw dawal bicycle benn paa. An old man came riding a bicycle. Keba kilin nata wutumo abe cycle borindi kan. Mu ne dafa gis ay dead bodies fale na la si kabaay. He said he saw dead bodies around the gum fruit trees. Highway. Around the highway. Kebaring biranata ako ay furewol leje laring kaba julube dami silaba ma fangola. Proceed. Continue. Léegi. Now. Sila wax Ami mu book some duties. Ama mu book ñu pour ñu dem visit scene bis. That was when I told Ami to book us so that we could go and visit the scene. Mufumo lonko Ami ayento lakwo safe pour ka foko ntelisi boje ngata wodinkira kumbabo. And Kalilu, for you, when was the first time you heard about dead bodies around that vicinity? Kalilu, ite wati jumalo yenyin kibaro soto kafo ni ye furewol leje wodinkira to ye damen foteng. Kalilu yow ci ban waxtu nga yëg ni am na ay niw yoo xam ne ñu ngi ci béréb boobu. We get around talankile mafangol la be station odo je charge office.
It was around 1 p.m. We were in the station, in the charge office. loolu mu ngi toll ci jamono benn waxtu ci bëccëg ci jamono ñu ci charge office bi. ngaje kebarin kilin nata ning cycle wa ning koronto. We saw an old man coming on a bicycle and he was coming hurriedly. ñu gis benn paa bu war cycle ku yàkkamti nag jamono jooju. na rawal ñama cycle sembene na veranda to je adunta charge office. He came, leaned the bicycle against the veranda wall and came into the charge office. mu ñëw mu daldi wéer cycle am bi ci veranda ci perron bi daldi dugg ci charge office bi. Are you referring to the same old man with the bicycle that Olie is referring to? ebe ñim mo kilingole la kumo fo kan kebarin kiling men min cycle nata Olie men na kumo fo. ndax benn paa bi la que Olie kim doon wax te amee woon cycle. ade. Yes. Wow. And what information did he convey to you? Saying atenin mun kibar fason ne nata atelka. Mom ban kibar la len agge won. Abrana ta ko ndima ako nga mu fenneje molleje laring nyamo kono malon fay fatale bang. When he came, he said, "My son, I saw people lying on the grass. I do not know if they are dead or not." What, if anything, did you do as a result of that information you received? Silang, biriyo kibaro fa itaye atelier. Ite nata muneke aliye mum ferele tamandi jewtumo. Bingen waxe lolu yeen lan ngeen def? O time wala no be charge office with my na immediate boss bije. Mingeta Omar Fadera. At the time, we were at the charge office with our immediate boss, who was Omar Fadera. Jamono jo ñu won ci charge office bi ak kenn ci suñu boss ku ñu xamé Omar Fadera. Abri we complain on moy rek no ako I one lady assignment to Ami Samti Kaya book in the diary. When he heard that complaint, he tasked one of our colleagues called Umi Samb to book us. ci jamono bi mu ko déggee rek ci la sant benn xale bu jigéen suñ benn liggéeykat ku ñu xamee Ami Sam ne mu bind nag suñ mbir foofu ci book bi. Olie, did you see that happen? Olie ndax gis nga loolu mu am. Olie foo yaa jële woo ketabang. Wow. Yes, yes. Were entries made in the diary? ndax bindoon nañ loolu ci diary bi. Yo ko sa fele alla diary kono bang. Wow, binda nañ ko ci diary. Yes, it was written down on the diary. Ya sa fele diary kono. Who wrote it in the diary? Kan moko bindoon ci diary bi? Jumale ya sa fe alla diary kono. Ami Sam. Ami Sam. As a result of that complaint, did you do anything? ci taw lini boobu noonu bataaxel boobu noonu ndax am na leneen lu ngeen def. Fo bo kibaaro bi rafetatal ma al teli fale kule ke bang. Waaw bu ko amee buggee ci diary bi ba pare dañu ànd ak Kalilu ñun ak ñeneen ñu dem visit scene bi. After Ami booked made the bookings on the diary, we went with Kalilu and others and visited the scene. Biring ya safe buko nyinton na diary to tumolom ntelu nin Kalilu nin kafunyo dolu wultan tataje. And where was this scene located at? Loolu nag fan la nekkee woon. Wo dinkira benu mintole. So dem Tanje ci highway bi. If you're going to Tanje on the highway. Ni bita Tanje sila ba fangu bala. Was it on the highway? ndax ci kaw tali bi la woon. Fodu mano fangu karnom bang. Dañ leen def ci biir forest bi noonu. No, they were placed inside the forest. Ani mandara mano fangu kande bari Kenya mole kono forest o kono je. Kalilu, when you heard this information and the matter was recorded in the police diary, what did you do? Kalilu bire ñing kumo fo atelier fo aliyo kibaro safe alla police diary o ñing kono ite nata mu nek. Kalilu biñ leen waxee bataaxel boobu noonu ba ngeen bind ko ci seen diary bi lan ngeen def mu jéegi. Also, I in detail with some men and personnel kata seen visit, you know. At that instant, he detailed us with some personnel to go and visit the scene. Jamono boobu nag ci la ñu ebal ak ñeneen ñu daldi dem seeti béréb bi. Who was the senior person in that group? Jumale mo moti melna palaso bali be ñaato alla keba wo kafo kono. Kan moo gënoon a nekk kilifte ci seen groupe googu. Amongst those who left to go to the scene.
wala kata melnu bota police je pour kat senior man. I was the senior person amongst those of us who visited the scene. man maa fa gën a nekk kilifa waa ci ñun ñu demoon seeti place bi. Could you tell us some of the members of the team you went with? Foi sa fono nye modolu meni alon ko ye wole la atulukan ini menu tata nyola kata dinkira nyin kumbabo. Man nga ñoo wax yena yow yak ñen bokkon ci kuréel boobu doon dem foofu. Tell myself, man ci suma boppa. Olie Sam. I think most of them, the third guy, Hakilo for Jaite Kabalom Bang. I think there were 3 people, but I cannot recall the third person. It's probably Jete Kaba, but I'm not sure. Dama ragal ne dal ñu ñettalon de waye nak fatale ku ma kenn gi mun na ama dal Jaite Kaba la. Olie, you went with Kalilu to the scene. Do you recall who else went with you? Olie yow yak Kalilu yena demone ci béré bobu ndax mun nga fatale ku kan ngeen andaton? Olie itanin Kalilu ne tata nyola bitum foy hakilo samuta alimu sabanjang mu jumalati. No, I cannot recall. So, Olie, tell us what you saw when you arrived at the scene. Legi na Olie wax ñu lan nga gis bi nga agé. Sayin Olie afonye mbiral futata je ite yemuneje. Buñ agé ci scene bi fofu nonu ci ñahi. When we got to the scene in the grasses, rim futata je nga menje ñaamo kono je. Ñu fekk ben góor, ñu ngi fekk ben dead body mu ngi tëdda. We found a dead body lying on the ground. We walked for a short distance forward. And we saw other bodies lying down. That was when I got scared. I went and stood by the highway. After Kalilu and others came out of the bush, and when they came back, we returned to the station. Kalilu, what were your observations? But first of all, what's the name of the place that you went to visit? The scene of where these dead bodies were located, the name of the place. Kalilu wodinkira furolu aliyetara larin dami wodinkira fango to mumuneti kaje kumandi nyadile. Kalilu bere bigen demon pour seti fi ngeen wax bita ba xibar bobu naka la bere bobu tuddu. Actually, je wulo ko non jeti nak ni kata tanje just 100 to 200 meters away from na post. It's a bushy area when on your way to Tanje. It's about 100 to 200 meters from our police post. Do you know the official name of that place? Official Namara is a bird watching area, something like that. It's bushy. It's bushy, but I think it's a bird reserve. It's a bird watching area. Olie, do you know the official name of the place? Olie, ndax xam nga place bobu ñu ko dé oyé? Olie foyo dinkira tolo ne ka je kumandi ñame. Both of you, does Tanje Bird Reserve ring a bell? Ndax yeen ñep nak baati Tanje Bird Reserve bi ndax du nek na lo xamné ni fatali na len ko fo yañu moy ka fo Tanje Bird Reserve wala mu Tanje la kunu malayandi dinkira fo hakilo si bari ku kamba. Olie? No. Kalilu? None of you know the official name of that location. Anyway, Olie, what's the distance, estimated distance between your office and the place you went to visit? Olie, digante bo boko xayma ci lan lay tollu digante fi ngeen demone séti ak sen office? Misali kama Olie atel tata lamen kumbabo mo si jela jamfo yirika nyaadi le kabo alla pour station to katawo dinkira. Sorry na tuti de. It's a little bit stretched. While we were going, we walked. Only you were asked to make an estimate.
Oli dañ la laaj pour nga xayma rek ñaata la war a toll. Oli ko isa yiri ka doro ila mira roto asi jelleta mitar jelu alla pose ni jetema. Kalilu said it's between 100 to 200 meters. Kalilu What do you think? Kalilu mune ne toll na ci digante témèr ak ñaar témèr meter lo fokk. Kalilu ko aseke mitar keme kata mitar keme fula fo ifana na mira roto bobe nyaadile. Wow, mun na neka. Yes, it could be. Aseke no. Kalilu, when you entered that place as a senior man, what did you see and what actions did you take? Kalilu biri dunta je ite men muyla ñaaton koti yemen ji je biri yo je ite nata muneke Kalilu bi ngeen demee foofu comme ne yow yaa jiite woon ñoom ñi ànd yéen ñi àndoon lan nga gis ak lan nga def. Although no murunta back to the station. It was thereafter that I returned back to the station with my colleagues. Jamono boobu nag laa delluwaat si station ma ñi ma àndatoon. And then? Biro butala. Gannaaw loolu. Nga matani report na boss ya no nga fay nga minje no. I reported the matter to my boss, telling him what I saw. Ci lañ ko wax nag suñu boss liñ gis. What did you see? Yemune je. Loo gis. Kabrim Fotara scene to face just 2 meters from the Cabo Manola. When we got to the scene, if you leave the highway just 2 meters into the grasses. Gannaaw bu ñu jógee ko ci kaw xàll bi rek ay ñaari meter rek ci biir àll bi. Facing like near ñaati linkata Tanje on the right hand side. If you're facing Tanje on your right hand side. Mais ni boo jàkkaarloo Tanje rek ci sa loxo ndeyjoor. Nga follow min tara larinje wo anyway. The first person I found lying had a broken head. ñaar ñi njëkk a gis no nga mo killing na je follow janning ka tool. We saw one person first before we saw. Kenn la njëkk a gis gannaaw ñu gisaat keneen. And in which condition did you see the first person? Mo follow ñi me yaaje iko amari be ñaadi le wotumo. Wala? Ya ki ngeen njëkk a gis moom naka lañ meloon. Abe larin dumale ak ngo be tearing. He was lying on the ground and his head was broken. Mu ngi tëddoon si suuf bopp baa ngi toj. Kala kunke ngo fango je no afintita. You can see the brains was coming out. Ñu ngi doon gis sax yuram gi. Yelobe bola balo karo be la no. And blood was oozing from all parts of his body. Deret mu ngi doon sotteeku rek ci yaramam bi yëpp. Just some distance nga ñafa nga fula je larin ko take no. And when I turned around and looked around, I saw 2 other corpses lying down. Biñ gëstoo tuuti rek ñu gisaat yeneen ñaar yoo xam ne ñu ngi tëdd. In what condition? Wolbe ñaadi le wol fanal be tembe daaju mal to tumu. Ñoom it jamono boobu naka lañ mel. Awol je ñame wol yelo ka boy inumol kono ani itulol kono dal you know. I saw them in a situation where the blood was oozing from their noses and from their ears, and they too were lying on the ground. ñoom it ñu ngi tëddoon deret mu ngi génn seen gémmiñ gi seen bakkan yi ak seen nopp yi. From the injuries they sustained, could you tell the kind of weapon that produced those injuries? Amunta baramu men ketela saya dalinoti foi si mirano ye mun joram façon neta pour que ifala. Gaañu yooyu ngeen gisoon ci seeni jëmm yow loola foog ne ndax loolu ban façon ngànnaay lañ jëfoon pour def leen ko. Anyway, kabrim fotara je follow nga mo follow min je follow no ma imagine no mun fensi fale ñim fa because akungo be ñame. Anyway, when we arrived there initially and the state that I saw the first victim, I could not imagine what weapon was used because of the condition that I saw the person in it. Ki njëkk a gis de mënuma xam ban façon ngànnaay lañ jëfoo ci kawam ndax ni mel. First time nga mel no foy I camera yi fadi marto la o keso dal I don't know. At first I thought either he was hit by a hammer or a bullet because of the state that he was in. Ku njëkk moom daal dem njortoon nañ sax ne kana marto lañ jëfoo sax wala bal waaye daal ni meloon. How about the next person? Mo kotono lu ñu do frère doon. Yeneen niw yi nag.
wol be laring nyamen nta fonola because ile laring dolbe bitirin dolbe yelemarin. The way they lay, I cannot say. Some were lying on their face down, others were lying on their back. Because mema. Because we did not touch them, we just looked at them like this. Before you returned to your office, how many corpses did you see? Janube murula alieta alla officer yefure jelle kontiji bala ngeen don delu sa sen office ñaata niw ngeen konté fofu First, nga sabale discover follow ntara murun station ka report di. At first, we discovered 3 and we returned back to the station to give the report. Jamono bobu na ñett lañ njëkk gis ñu doora dem report ko ci office bi. Olie, did you see all 3 corpses before you returned to the office? Olie, ndax gis nga ñetti niw yoy yeb bala ngeen delu ci office ba? Olie, fofana yow fure sabo be jele jannal be murula la office. First one mi la gis dal maragal. It was the first one that I saw and I was afraid. Na folol yimne drong wala yen silandi. In which condition did you see it? Mumari Pabi fi mo ubeku. The skull was split into 2. Amunda yakumu tele akumu fo yeleta. What do you think could have, what type of weapons do you think could have caused such an injury? Ban xéti ngannaay nga foy ndax mo warona gañu gañu bobu nonu itela miraro to mun joram façon ne si o keno hadama dimula Time mo fu man heka samba Just try. Try rek I was very scared at the time. And as a result, what did you do? I went and stood at the highway waiting for my colleagues. So, Kalilu, tell us what happened when you returned to the office. Kalilu afanye, birali muruta officer mune keta. Kalilu wax ñu bi nga delo ci office bi la na xew. Yes, kabri nga mata ñi report na immediate boss ya no o time la ko nga murunje ko take. After we reported the matter to our immediate boss, he gave instructions for us to return back to the scene. Biñ ko waxé suñ boss na jamono joy lañu joxan ndigal ne ñu delu wat ca place ba. Ya nga murunje nga je protect fo janning authority ba kala mutale no kana sin nyinto. That we should return and protect the scene before the authorities would arrive. Pour ñu dem ar béré ba fi bi ba kalifa yi di accès. Was that normal protocol? Fodu mukuleti al delta akela wala nyama ba ñal ñu ku façon keta. Ndax lool na nek na doxalin bo xamné non ngeen ko daan défé. Protecting the crime scene until the investigators arrive? Pour kadinkira kanta kujawo keta damento fo janning ñaton ko lubina. Di ar béré bu nga xamné lu fofu la ñaawteef bu am fi bi ba kalifa yi di accès. Anyway, because dead body long, anu matanya report police already. So I think police all fankolo di pur kata ka je protect fo janning na kebal ba kalam to la no yalo mimbe keri. So ngamara wala ne no ko ngamurunje pur kata ka o body kalol body kunto fo janning ni ba kalam to la mimbe keri I think. Well, these were dead bodies, and since the matter was already reported to the station, I think that was why our boss asked us to go there and secure the area until our commanders or our leaders are able to make a decision as to what move to take next. Loolu nak nek na béré bo xamné ni ay niw lañ fa fekkon. Loolu na mo taxone suñu boss ébal ñu pour ñu dem ar fofu fi bi bala police di ñëwé. The question is whether that was normal protocol. Was that what you would ordinarily be expected to do? Amunda ka menyini ka wala minti fo wala mudali kuoti bang wala dalta kela police la karola ni ku façon keta damento al futata je fo ñine dalta kela pour ka je kanta folo fo janni ñaton kol bina li moy laté moy ndax lolu nek na lo xamné ni dogali police la pour façon yi su amé ngeen dem ar fofu nonu be ba kalifa yi di ñëwé.
No, Amanda Likelana, it's not normal to me. It is not normal to me. Perhaps maybe you misunderstood the question. As a police officer, you have been provided, you have seen something suggesting that some people were killed. In doing your job, what is expected of you as a police officer, would you also be required to protect the crime scene to ensure that it's not tampered with? Pour que la doko ke policier doko kono foni mu nyanto leti pour alielo je ka je kanta pour modo kana na ka kuta mandije fo jannin molu bina la me yalon ko wolle nyanta na la je kala ke balu pour ka je kanta ay to anyama fo liena comme ni police nga ndax nek na lo xamne ni seen warugal la ngeen dem ar bere bobu nona pour keneen buñ ci dugal loxom fi be ba seen kilifa yi di accès. Yes, that ought to be. That was why we were there. And when you returned to the police station and you informed your senior about what you have seen, were entries made in the diary? Birin ali muruta nan kana alla police station oto. Ye ko nyin Kenya sata alla nyaton koye. Fodum nyindata ke kutile bang aliyem men safe alla police bukoto ka fo me ye diary fali ya safe jele ba bi ngeen ñëwé nak be daldi wax seen kalifa go li ngeen gis ndax lolu bindon nañ ko seen téré police bi fofu. Yes, yabe booklet. Yes, all of it was booked. Every movement, you know, is a book diary to every movement is booked in the diary. Waaw bindon nañ ko ndax lepp lo xamne dal def nañ ko dañ ko di bind ci diary bi. Olie, you saw on how many bodies? Olie yow ñaata ñu nga gis? Olie tay fure jël li buñ démé visit scene bi first of all 3 lañ gis buñ démé ñu délu wat again lañ gis another 5. When we went initially we saw 3. When we returned for the second time we saw 5. Birin tata follow na fure sabale follow je bari birin nata muruje kotake utumo len nata lulu fananjije. In the first instance, how many did you see personally? Ci njël ben yoon bi ngeen démé yow sa bop yow ñaata nga gis? Bu ñëkke dem first one. When we went for the first time, birin tata signa follow bobu la wa 3 lañ gis. That is what I'm saying. It was 3 we saw. Ci sa suñu left hand side. On our left hand side. Mara Carola. Buñ delu waté when we returned for the second time, ñu visit scene mi di patrol wala ci biir. Visit the scene and at the same time patrolling the area. Silen cross sun right hand side. That was when we crossed over to our right hand side. Silen faf gis another 5. That was where we saw 5 other bodies. Dañ tassare dañ def left and right fu neka. Birim ruta je signa fulanjango nga sabo ñin je mara karole la nun. Bari birim yam murundi je signa fulanjango ñin wotumo len nga karolu beji ben tamanta wo wuce kono lem nata fure lulu je kotake bulba ma fangola nyamo kono je. Can you recall how the first corpse you saw was dressed? The corpse was the person had on. Ndax mu nga fateleku cioli ni niw bi ngeen jekko gis fo hakilo sibulale ali fure folo menje ala mum feto fatale babala abi nyaadile waaw si mu ngi solo ñu ko sola mu ngi solo normal dress mbuba activé. Yes, he was dressed normal dressing, a shirt and a trousers. Ala fengolu da hadama don ke fengolu bu ñemen kurto ni don di ko le bala. Waaw waaye tankam yaa ngi taxa suufi géej dafa melni comme ñu ko don drag dal tankam ñu ngi am suufi géej. But his feet had sand from the beach. It looked like as if he was being dragged from the beach side. Asimu be ning kenyo lem bada la kenyo. So amulunta le ko ya bondinam bada la ka kuruntu kanati wodinkirato. And did you notice anything about the person's pockets? Ndax am na dara lo gis ci posi boromam
Yes, we searched them. We found them lying down, but it looked as if they were searched. What makes you say that? Well, it was outside, inside. The inner of their pockets were outside. Amunda nebula mola jifo kono yebulo fintinde jifo la konotota amunda jifo la konoto bayo fon be bondi bantale. Did you notice anything, any marks on this person? Ndax seetlu nga dara loo xam ne ay marqué ci kii. Waaw. Ko hakilo ajele ko marqué wul wala dañalu be amari bala. Yes. I can recall there were some scars. Some tribal marks. Nyas. Some tribal marks, yes. Hakilo bala kanko marke ulu babala ulen tamanseru lumen kita ila ada tamanseru lumen katare bala. Those tribal marks you saw on this person, are they the type you would see in the Gambia? Marke yooyu nga gis ci ñaas among Gambians. ñaas yooyu nga gis ci moom ndax nekk na ñaas yoo xam ne danga koy faral di gis ci niti Gambia. Wo taman serol men babala wonya marke lu fodum wode delta kala Gambian ko lu delta o kala le bang. Ni so len gisee sa di nga xam ne di Gambian. No. Because if you saw them you know that they are not Gambians. They were well built. Ñeñi li je droy fon kalo ne ko ñun manke Gambian kati. Katu molle men ya lonko ñun kuta. Are you suggesting Gambians are not well built? Kada ko ane Gambian ñoom fitum. Yes, they tend to be bigger Ghanaians, bulkier than us. Kalilu, were you able to tell where these people, these victims are from? Kalilu, foila miraro to hakilo ya mutale nyimolu ita sa mirai bota mintole. Kalilu yow ci sa xalaat ndax jamono jooju mën ngaan toll rek ne ñii ci fan dëkk lañ jóge ko. Tembole no ma ntafon wala bota dame. At that instance, I could not tell where they came from. Ci jamono boobu du mën a wax fan lañ jóge ko. Did they have characteristics of Gambians? Fodum idanya ibalo Kenya e fangulu kalang anin Gambian ko lu mulu yatale bang. Ndax amoon nañ melokaani Gambian. Otamo lan tafon wala nationality si falon because ibe fare neno andu ibe laring so At the time, I couldn't tell what nationality they were. They were dead, lying on the ground, and I could not tell what nationality they were. In which side of Tanje Bird Reserve did you discover the other 5 bodies? Tanjela o kuno sansango kono je. Aliye o fure luludo lutara minto ma fanne. Ci place boobu noonu ci Tanje fi ñu seetaani fi ci ban boor ngeen gis juróom yooyu. Ano first one ngoje bulba karola like near Kumotilin Tanje, the other one ngoje Marakarola. The first one we saw them on the right hand side as you head on to Tanje. The second group was on the other side, on the left hand side, heading towards Tanje. Gol bu njëkk bi ñu ngi leen gis boo jàkkaarloo Tanje sa boori ndeyjoor beneen bi nag mu ngi féetee càmmooy. Having discovered an extra 5 bodies, what did you do? Was informed another 5 dead bodies. We informed our boss that we saw an extra 5 bodies. What's the name of this person, your boss? Omar Fadera. Omar Fadera. First class constable. First class constable Omar Fadera. And what happened after that? Okay, he said, okay, stay on the site and wait for these people until they arrive. Which people are you referring to? I think that will be our heads. The
Olie, for how long did you remain at that scene before others arrived? Olie si ban diir la tollu depuis ba ngeen taxawé fofu nonu be bala kilifa yi di ñeneen ñi di ñew. Olie atele wuccew menki je la yiri karota e wati jelle si janni wo dolu be futala nan Allah molu. Yaga nañ fa torop. We were there for a long time. Do you recall which officers arrived? Fay hakilo ndax mën nga fateliku ñaaton ko lu bele nata. Could you provide names and titles or just titles? ndax man nga ñoo wax tour ak seeni maqama wala seen maqama ni rek. Di time bobu xamna ne dia sini xamno na ne time bobu ñoo nekkon senior officers ci waye xawma sen touri. No, at the time I knew that they were the senior officers, but I did not know their names. Tembo ngalon ko ñille mun na ñaaton ko de bari wo tembo me tolu long. Kalilu, which senior officers came to the scene? Kalilu ñaaton ka juma ñolle nata al taraji. Kalilu ban kilifa police ñoo ñew fofu. Ni be wota mo ntebe kono to le mbe nyamole kono no nta fono la senior officer jumalle na je at that time. At the time I was inside the bushes, I couldn't tell which senior officers came. Jamono bo na man ma ci biir àll bi duma xam nak yan ci kilifa yi ñoo ñewon. Olie, do you know a person called Pa Jallow? Olie ndax xam nga ku ñuy wax Pa Jallow? Olie fo mo lo nekk fa may Pa Jallow. Waaw xam naa ko. Yes, I know him. Did he have any connection to this scene? Da am na dara loo xam ne ni def am na ko mbiri xew-xew li xewoon noonu te faar boobu. Fodu ngay cokki ñoo la sotale wo dinkira Kenya to. Wow, time bobu dego na moy won sun CMC bi. Yes, at the time I heard he was our CMC. Yo tembo nga moy atele mun na CMC tinu. Am nga ñun time bobu dañ just pass out from training school ñu dem PIU ñu yobu ñu Burfoot ñun xamuñ suñu officers yi bu baax. No, at the time ba ñun doon bari. we just newly passed out and we were taken to the PIU and then posted to Burfoot. And we did not go to Banjul frequently, so we could not tell who the senior officers were. Wotembo birinde nana karamu bandorong ye samba PIU law bunda to member Burfoot je. Wotum Eventually know who Pa Jallow is? Ndax mu jental gi xam nga kan mooy Pa Jallow? fu la bango lay natalu ne jumalam Pa Jallow ti. Wow. Yes. Did you see him at that scene on this day, 23rd July 2005? Ndax gis nga ko foofu ci béré boobu ni ki keroog ci weeru July atum 2005? Fodu yaaje wo dinkira to le je bang 2005 wo karotil mu wan sabo. Waaw gisoon naa ko waaye xawma woon turam. Yes, I saw him then, but I did not know his name. Ngaji jele wolum bari utumo mato long. Do you know what position he held at the time? Ndax xam nga jamono jooju ban maqama la nekk la amoon jamono jooju? Fodu wote mbo yalo ni makama jumale babulu police la bundala. Time boobu ñëwoon ci TRRC bi daa xamoon ne si laa doog a xam ne time boobu moo nekkoon CMC. It was when he came to the TRRC that I knew that he was the CMC at the time. Wato menga nata TRRC ja wotembo lo nata lonko yara wotumo atelemu CMC tunu wotembo. So Kalilu, what eventually happened with regards to the bodies? Kalilu mune natake wo furewol la kuoto furewol la karola mune natake. Kalilu lan moo xewoon nag gannaaw loolu ci niw yooyu lan lañ leen def? Yes, kabrim bije no fo wulara ma fo before wularo dali no mol nata nang je pour ka fenkol sumandal furel min belari. When we were there until evening time, some people came to measure the bodies that were lying down there. May take measurements about the crime scene. Yes. Jamono jooju nag biñ toogee ba ngoon nag am na kilifa yi ñëw nag ñu jéem a natt nag diggante yi ak tamit place bi nga xam ne nii fa lañ fekk niw yooyu tëdd. And then? Mokola. Yes, after mbije rek inata ke start ke bondi. So while we were there, they started taking them out. Jamono jooju ci lañ commencé di leen génne. Okay, around talang towards 6 late in the evening. That was around 6 towards 7. It was late in the evening. Jamono boobu nag mu ngi toll si boori juróom benn waxtu yi ci ngoon jëm juróom ñaari waxtu yi ci ngoon. That was how they were taken out and boarded onto a pickup and taken away. Jamono boobu nag ci lañ leen dugal si pickup dal di leen yóbbu. Yes, go ahead. Report back to our
station. We fall out and then returned and reported back to the station. Jamono bobu nak ci lañu tassaro dal di delu wat ci suñu station ba. And the next day, were you on duty? Samo, foi tata do ko le ba. Ci elex ndax dem ngeen liggéey? O tama rambe basirin jele already because on katra jele for 1 week. At the time, we were based there, and we were usually there for 1 week. Jamono bobu ñu fa rek betay ndax dañ dé ayé ci dem ci dire benn bés bu ay. And how was your place guarded? Landin kirañe ka je kantanya dile. Sen place bobu naka lañ ko dé garder? Katra jele for suto around suto ma fona sentry manuka duty start je fo jandi somanda. We are usually there until around night time. Then a central man will take guard and do so until morning time. Jamono bobu nak ci lañ fa nek be bori guddi nak ki nga xamne ni mo ay pour garder taxaw nak be bor set. On that morning, did you recall an incident between the sentryman and a stranger? Wosomanda foi hakilo sibula kula men sike wo kantarla ni mote mame ya lon ko luntango le mo maridi ci jamono bobu nak ci suba si ndax fatale ko nga dara lo xamne ni xew da digante ki gadde ak ko xamne dal dafa tumaranke gan la ci yeen Ha, what time on be relax kan nga makanga moy. Yes, I was relaxing at the time, and I had a commotion. Jamono bobu ma ngi don noppale ko nak ma deg ab ciow. What did you hear? yamune moy Lo degon? Nga diamol le moy dal it was late but nga diamol moy nga it's not normal. I heard voices, people were talking, and it was late. And when I heard that, I knew that that was not normal. Degon na nak ñuy wax te bobu gudina waye nak ma xamne dal lu jaadu. And then? kola Nara fintina to kajibe mimbe caring. I came out to find out what was happening. Ci la genn nak pour set lan mo don dox lan mo don xew. Atara already ngamara sentry manu ya confront le na sambanang to the charge office there. At the time, I think the sentryman had already confronted him and brought him to the charge office. Jamono bobu nak sentryman bi wax na mom be indi ko ci charge office bi. Mr. Witness, we want to know exactly what happened between the sentryman and this person as far as you know. lafta lonnale mune tamata wo kantar la sentrymano ani ñi lumtango tema item fangola lonnoto mune keta dañ buga xam lan mo xew digante garde kat bobu ak wajo ñu nga xamne ñew na fa gan gogu Nta for no exactly min kere tema je because wata mon tebe lari nanu bari kabrin nata ngamo ino ko kabra nya sentry mano ja ko they are here if they are here again they are Because I was lying down. But when I came out, he was already at the charge office. But I heard that when he saw the sentryman, he was saying they are here, because at the time they were dressed in black. Jamono bobu nak comme que lu ñu lañ solon man dégg na jamono bi nga xamé ni indi nañ ko charge mu wax ne ñu ngi waat ni. So from that explanation you receive, what did you understand this stranger to have been saying, or what he meant when he said they are here, referring to the sentryman wearing black and holding a gun? sai itele mune kule fahamu woto birin yenyi moy ko wo kantarla birin ani lundang be diam la lundang nyi nata fo ko wotumo le ko ifele jang kato wotumo wo kantarla fana ye femfingol le dum kido babulo ko no wo dalilo ya sabu ako ifele jang ibijang yow lan nga mëna sotante ko ci sa xel bu fekkee ne gannaaw bi nga déggé ne mom mu ngi do wax ne ñu waat ni te time boobu nonu ki doon garder muy solo ñu téye fetel maybe akanada na min bulu ina ya mira ko fo another bula the same trap le kono kota keno. Maybe it was because of the people that he had escaped from. When he saw this man, he thought he had gotten himself into the same trap again. Muna amat ci nim recce ndigem fekk ne ki nim solo mu foy nda ñooñu la betay. Essentially you're saying that he might have believed that he's fallen back into the hands, into the custody of the same people he escaped from. Amunta mine ketaye afeko akanata menuma anata afandum wolle bulo kono koteke wayri ba akafo ko wol fele jang wayri akanata menuma wol yefem fingol dunga seke wayri nyim fana fem fingol le dum ay amera ko womo kilingulu anata fandum wolle bul koteke.
mu ngi mel ni dafa ci gàttal dafa moom dafa gis ñi nga xam ne nii ci ñooñu la rëccee ñoom la leen foogoon gannaaw bi mu leen fa fekkee. Yes. Yes. Wow. Okay. Thank you very much. But what happened to this person? Mune nata kanyi mari la. Lu xew ci kii. Kapri ya dundi fenko to charge office to je gosna bundi na so je ya bay no ninga detain so ton ke kibye. When he was taken to the charge room, because we have a small room whereby we detain, we put detainees there. Jamono wu nag gannaaw bu mu ñëwee ci charge office bi ñun ñu ngi am foofu benn néeg bu ndaw boo xam ne fa lañ dee teg nag way denc boo xam ne ni jàpp nañ ko. Afante fallout to nyaman tata muru na bungoto no karila because what am so kutale no. After that, I fall out and I returned back to my room because it was late. Jamono jooju nag ci laa delluwaat suma néeg ndax booba guddi na. Was that person a Gambian? O mari Gambia dingule mati bang. Ndax kooku doomi Gambian la. After nata long ko no, it's not a Gambian. It was after I came to know that he wasn't a Gambian. Gannaaw loolu nag ci laa xam ne duutoon Gambian. Did you come to learn what nationality he was? Foy nata lu ni mari mu banku jumale dimoti. Gannaaw loolu nag xam nga ndax kii ban réew la jóge ko. Ghanaian. So, did you come to see this person again? Foy nata ni mari jele kotan kebang. Ndax gisaan nga kii waat. Samanda kabri mbultare ke no after man na taraje kotake. When I got up in the morning, I left the place. Si suba gi nag bi ma ñëwaatee. No, when I came in the morning, I didn't meet him there. Did you inquire about him? Foyala kuñu kale bang wayri koy mataraje. Ndax gestu nga ay mbiram nag gannaaw boo xamee ni fekkuloo ko fa. Amara kabri ngala ko ñini ngay ko inata kambaje len. I think when I inquired about him, I was told that he was picked up. Yaakaar naa bi ma ko laajtewaatee dañ ma ne dañ ko fa jël si. Picked up by government agents or just picked up? Melu nata kamaje man sakunda doku lalem bang fodu ko le dron inata kamaje. Ñi ko jël si foofu ndax ñuy liggéey ci nguur gi la wala dañ ko fa jël si noonu rek. Man sakunda doku lalem yes. Government agents, yes. Ñuy liggéey ci nguur gi la. Which kind of government agents, civilians or security? Man sakunda doku la faso malu civilian le muti bang wala kanton en tankada doku la lem government security. Ban ci liggéey kay nguur gi ñoo xam ne ni ay police ay liggéey kaaraange la ñoo liggéey wala ay civilian lañ. Anyway, minna ta kambaje ta fono exactly man sakunda doku la si on boti ko inata collect jele no early in the morning ya sam. I cannot say specifically what government agent or agents came to pick him, but they said he was picked up in the morning and taken away. Mënu ma wax nag yan façon buntu liggéey kay nguur gi waaye nag ci suba gi daal lañ ko fa xëy jël si. But such activity ought to have been recorded in the diary, isn't it? Ku façon na keta ngamira nyanta safela le alla diary kono fonte. Yemel ni su amee dañ ko war di bind ci seen diary bi ndax du. If it was done in a proper way, it should have been entered in the diary. Fekkee jaar na woo yoon kañ dañ ko war a bind ci diary bi. Was it done the proper way? Adum anata ke anyale mo bang. Ndax def nañ ko ni mu waree. Anyway, as can ya kele no but intafo no exactly. It could be they did, but I cannot say. Na amat def nañ ko waaye nag mënuma wax daal. Only the next day, that is the third day after the first incident, did anything happen? Olie ci beneen bés bi nga xam ne mooy nekk ñetteeli bés bi gannaaw lii bi mu xewee ndax am na dara loo xam ne ni xew na. Olie bad reserve. Ci sabanjango biriñin ko keta foka pare fo kudo soto tale ba menna take kunol lawtara dinkiratu je. Wow. Yes. Ha. Tell us. On Monday foog naa si la tombé lundi la woon. Yes. Na ku ñëwaat reportaat ne dafa gis dead body si biir foofu. Someone came again, gave a report that he has seen dead bodies there. Mo nata me ya fo ñen ko kote ke ay fure dole jew dinkiratu je. Did you go to see it? Ndax dem ngeen gis ko. Altata jubele ba. Déedéet boobu demuñu woon ñu ne man dew ma woon. No, on that occasion I did not go. Sino den te kuma manta. Why? Munana. Lu tax. Dara parce que ñu ñëwoon report dañu waxoon ne dafa yaaxu woon body bi. Because those who came to give the report said the body was
composing. And as a result of... At the time, I did not have the nerve to go again and see such scenes again. Kalilu, on that Monday morning, were you also in the office? Kalilu ci altine bu ci so ndax bu yang ci office bi. How they? Yes. Wow. What happened? Lu xew? Akibaro soto ko no ye body dole fana discover no wulo kono je. I heard information that another body was discovered in the bush. Jotoon nañ xibaar ne am na beneen niw boo xam ne gisaat nañ ko ci àll bi. Which bush? Wula juma. Ci ban àll? Ghana Town Post koma je bemu wula baltino. Behind the Ghana Town Post is a bushy area. Ci gannaaw post Ghana Town boobu ci yëpp àll la. Are you referring to the Tanjeba Reserve or some other bush? Just it was behind our Nafenko Komalon. Amunta Tanjela okunu dinkirale moybe ole mabang. Ndax ci benn bërëb bi ci Tanjeba Reserve bi foofu la. Ade jema fon la. Yes, it's the same area. Waaw ci benn place bi la. And then what happened? Mune natake? Lu xew gannaaw loolu. Na boss yang oda ko pour nin modole taje kataka o body nin ka bade. My boss gave me an order to go along with other colleagues to bury that body. Suma boss daf ma joxoon ndigal nag pour ma ànd ak ñeneen pour ñu dem suul niw boobu. Who was your boss at this time? Wotembo jumale moy la boss ti. Popul Lamin Kamara. Jamono Lamin Kamara. Popul Lamin Kamara. And then what happened after that? Wo kola mune natake? Gannaaw loolu lan moo xew? Odole fana insistant ko sa en dol fana eta no every incident al kantele details. So this one fana mantala wala. So at that time I objected. I said on every incident I'm the one that you send. Let other people go this time round. Jamono boobu nag ci laa dingal ndigal googu ma ne ko man lu xew rek man ngeen naa ebal bi yoon nag na ñeneen dem. And do you believe that was the right action to take? Fonila miroroto wole mo siloti nyanta ben kala bang. Da jamono wo xo nga ne lool moy li nga xamne lool nga wara def. Anyway, fengo mi alon ko male fata nyame no fuka pare no ila kolbe in doubt. So kataka o bade o nyama no ngaje it's not the right, it's not the proper way for me to go. Well, given that I did not know the circumstances in which they die, for them to ask me to go and bury them was something that I could not possibly want to get involved in. ñoo xam ne ni niñ dee xawma si gan anam lañ dee ma dem rek dem suul leen moo tax ma ne daal loolu jaadu ma bañ ne duma dem. What was the right way? Mune musila tilindi muti mune ñanta kelanu. Loolu lan moo wara lan mooy lu jaadu nag lu waroon a def. Ñanta ka autorité informe le no comme yow dool ke ñame no yena yaate fanan evacuate ya samba for proper checking. They should have informed the authorities just as they did in the first instance so they can come and evacuate the body to carry out checkup. Dañ ko waroon a yëgal kilifa yi rek comme ni ñu defoon ci bu njëkk bi rek ñu dal di ko yóbbu. Did you inform Corporal Lamin Kamara? For Corporal Lamin Kamara in the bank. Ndax yëgal nga Corporal Lamin Kamara? Abe kalam tale because atele bi atele ko nye ini mo ni ne jonyo ka leta ale nyin fenke. He is aware because he was the one who told me to go with the others and take care of the body. Yëgoon na ko ndax moo ñu joxoon ndigal moo ma joxoon ndigal naa ànd ak ñeneen ñi pour ñu dem toppatoo ko. The question is, did you inform him that it was improper or unlawful to just go and bury the body where it was found? Amunta kamanyin ka wala minti fo yin fola min kamare ne ko yin luwa manta nyola pour kata dron ka nyim mare bade me ya lon ko al ma fam nya lon fani silo tata ndax waxon nga ko la camara bobu ne ko lolu jaadul pour ñu dem rek suñu ki nga xamne ne xamuñ ci ban anam la dé ñu ko waro na yëgal kilifa yi comme ni defon ci bu ñak bi. No hani mo fayna. No, I did not tell him that. Waxuma won ko ko de. You just assumed that he knew. Amunda ya mutala dron ko ate ñanta wolon nale. Dafa melni rek da nga xelaat ne da mo waron na mëna xam lolu. Anyway, atelen na ñaton ko dije so nte batele ko. He was our leader and I was under him. Mom mo doon suñu njit man ci ronam la nekkon. But you refused to obey his order. Bari balanta pour kala kanguta mandi. Waaye da nga bañoon pour dégg ndigalam. Anyway, mbalanta le nak
Yes, I refused. Waaw, dama bañoon. You cannot be faulted for disobeying an unlawful order. Mote tu minola de natara ibalanta kuke balota mandola kome ni luwa manta ni balanta okela woto mo manya ne tumila mënula sikide ci loo xam ne ni daal da nga bañ ndigal loo xam ne ni jaaduwut. But at least you should have informed him of the unlawfulness of his order. Bari inyantale num ka faye ate yakkango men ditela pour yake o mukanneti men ni luwa manta inyanto fulay ne nu waaye nag nu munti mel waroon nga ko yëgal nag ne ko lii de du loo xam ne ni jaadu na. Was his order implemented by other officers? alaw kango men aya fo nya fo do kula dolu nata sotale minnu tata o maanya minnu tata o kebang ndax lim leen sant noonu ndax am na ñeneen ñoo xam ne ni def nañ ko. Mol tara jere. Yes, people went there. Tell us what happened. Am na ñi demoon. When they went there. afanya mune katabri wol tata ji. Tara je ibe min kala yo kije natana. They went there and they did what they had to do and returned back. Demoon nañ li ñu waroon a def ñu def ko ñu ko ci waat. Which was? Me ya long ye mune kije mune fango keta. Loolu moo nekkoon lan. Wala ye kimi na pour yeda ya sare. That is to almost do what they were sent there for, to bury the body because it was decomposing. Mooy li ñu leen santoon ñu def ko rek pour dem suul ko ndax jamono boobu ñu ngi doon yàqu. Olie, do you know whether this corpse was buried? Olie ndax xam nga ne niw bi mujjee nañ ko suul. Olie foy bata kala mala bangay nata ñum furew saare le ba. Waaw suuloon nañ ko. Yes, it was buried. Ya badele. Do you know where they got equipment from? Ndax xam nga fan lañ amee woon jumtuwaay yi ñu ko doon suule. Biri ba badele ye jorangulu minuta ka bade yalo ne yolu soto mun tole. Waaw benn nurse moo nekkoon Sukuta Health Center. There was a nurse at the Sukuta Health Center. Reni Kalilu Jallow. Burfoot Health Center, sorry. Sorry, it was at the Burfoot Health Center, a friend of Kalilu's. Kooku moo ñu mayoon chemical gaay dem suuli ko. She gave us some chemicals which was used to bury the body. Kalilu terilom noso do timembe do ko la Burfoot Health Center wole ye boro di la chemical o ye wole take muna fangala pour kata ñim mo bade. And what else did the person provide apart from chemicals, antiseptic liquids? Apart from that, what else did the person provide? Gannaaw chemical boobu yan façon jumtuwaay la leen joxaat. Wo boro ko la o chemical o marina ta mune fem façon bondi côté ke pour ye ibuna fangala. Defo na boy si ñoom seen bopatam dañ jënoon sinwa ndox laal ko. Ko joye chemical so ñoom tam ñu jënd sinwa bu ñu laal apply loolu noonu. I think the boys too bought the Chinese mentolatum, the liquid type, which they rubbed on their noses. Namira bring ye wo chemical o soto kambano lu kewlu menu bije wol fanal nata Chinese ol la ñi bori jiwta ye wolata ka may bulol ni ñaada ni nula. Did they use any gloves or masks? Da jëfoo nañ ay glove wala masque. Fodum ye glove olu dunde bay bulolu la aninke ñaada lu mura maskola. Wow. Yes. Wow. We may on max and glove. The nurse gave them masks and gloves. No, so a mask and glove for Fanandila. So, as far as you know, the body was also buried that day. Kondal sisa kal fimtolu dal ñom niw bi suulon nañu ko. Ila londo to amunda e frew ñim badele. Waaw suulon nañ ko bes bobu. Yes, it was buried that day. Yeah, bade wolune. As far as you know, was this mentioned to the officials? Was it known to the officials, or was it secret? Comme fi sa xam-xam tollu ndax lii si waloon nañ ko mu àgg si kilifa yi wala na dañ ko mu xutoo noonu rek. Itala londo to ñinki baro ina ta diyalla ñaton ko lale bangi bota kalama fodu ya ko ke alkunuto le tiye de la fele. Dede ken yego ko ñu ne kon juutis rek. Discuss, no, nobody knew it other than those of us who were there on duties at the day. Kalilu, was it kept a secret? Kalilu foya ke kullole ti baye de afe. Kalilu ndax dañ ko noppé won rek. Ade. Yes. Why? Munanda lutax. Maybe man la. Olie, why was it kept a secret? Olie lan mo taxo rek ñu mu xuto ko nonu. Li munana ye de la fe wonya.
sun relief commander bi dafa ñu waxoon ne ñu def ko secret ñun kese bu ko kenn yëg. Our relief commander told us that we should keep this a secret and this information should only remain within those of us who were there. Na fanna nyaton ko le nata akonyen ko nga nyim ko ke alkunototi nga mabo nga ndede la fe nkana fo moy. Kalilu itadum. Ade. Yes. Well, yes, what? I mean for what he said is what happened. Li wax rek lolo xew. Même fo wala keta. You did not even inform your superior officers beyond your relief commander. Yegalu len won sax yeneen kilifa yi nga xamne ni ñoo leen jité won lu moy seen relief commander bi bes bobu. Al man kibaro ñindi alla ñaton ka dol la na manke alla fanna ñaton koti ka mo relief commander wo kola al ma fo moy. Ade because yananta bypass no atele bentol ni wol tema. So yes, anything minata tuate no atele ka futandi ma so we could not bypass him because he was the one between those senior officers and ourselves. If there was to be any information passage, it should pass through him. And if he did not do that, we could not have done that without his authorization. Koku mom mu ñoon ko jéggi ndax mom mo nekkon suñu digënté ak suñu kilifa yi bépp bataaxel boo xam ne ni mu ngi dem na dafa war a jaar si moom te moom comme que deful ko ñun mënuñ koo jéggi dal di ko def. Kalilu, 2 days before that. Kalilu tinifula janni wo. Kalilu ñaari fan bala lolu. One Ghanaian-looking person was captured, was at least was taken into your custody, and was subsequently supposedly handed over to security agents. And 2 days later, another body was discovered in that same forest. Did that raise any suspicions in your mind? Men kata je woko birin tilifra tambita inata modo fanan nati me ya lonko ganan kolem inata ya dum alibulu so biri ya nati je inata foko molle nata kamaje bari wo kola inata fure wo fanan tombo nje wo dinkira wo ma fangola je fodum biri wo keta biri wo fure wo jeta amang kudundi ali sondo motale man so bi fenfenna. Kalilu ñaari fan bala ngeena gis ñu bobu non amon na ben Ghanaian bo xamne ni ñewon na fofu mujjé gi ñu jébalé ko ci kenn ñeneen ndax buñ teen toogee ba mujjé gi dégg benen ni fofu non ndax lolu amul dara lu mu jott ci yow. Ni ma kata mo le jakal kubalti because umi bo nyama no yenana wo nyama no ye call samba wo nyama so I told from jakalle definitely we don't malong. Actually, it was surprising the way things were happening, so we were not suspicious of anything. Nek na lo xamne da jaxlé won nañu de way ndek ni anam gogu nim démé way nak dekkuton dara lo xamne ni njotton nañ ko ci. The government of Ghana man sakula nguri Ghana complained that the Ghanaian citizens allegedly released by the PIU in Ghana town, those guys disappeared in thin air. Ghana man sakunda wa sita kafoko ye Ghana ka fulolu men bula PIU la officer kabo Ghana town je wo mo fulolu yema ta fonyo kono wala nyama mo may kala won kotake nguri Ghana dañ tawaton mais doomi Ghana ñaari doomi Ghana yi nga xamne ni indi won nañ ci PIU mujjé nañ wax ni bayyi nañ leen way nonu lañu réré mes rek ci jawaji. What do you think happened? Ya mi redu mu nekata lo foy na lolo xew ci ñom anda funo la bi happen tanak I cannot imagine no ngatra ye samba I don't anyway defem for no I cannot tell what happened to them since I did not see them. They were taken away. Mënuma wax li xew ci ñom de ndax dañ tok dal jël nañ leen yobul leen. Don't you think that the government was involved in a cover-up of a serious crime? Ila miraro rufa man kanyinti ko man sakunda ye kuja ubale ke bitum ilafta ku nun na kamabo ila miraro rufa amanke amambulu fe wala tiba ndax sa xel dalu la ne nguur gi ñu doon jema seet rek naka la ñuy nubbo ci lo xamne dal ab tefar la bo xamne def nañ ko. Yes, after hakelo nata wo ci fal my why. Yes, later on my mind clicked on such notions. Waaw mu jéggi suma xel ñew na ci mbir yu mel nonu. Olie,
Olie? Olie? What do you think happened? Was the government covering up? Lo fo ndax mo xew ndax nguur gi dañ doon jema laq seen bop. Olie la mira roto mu nekata. Fo amunte fe ifanam fe commencer kula be ñing ko ma bu kan. Wow. Yes? Ah, wala kata. That is what happened. No further questions, Mr. Chair? Madam Olie Sam and Mr. Kalilu Jallow for coming to testify before the Commission. Perhaps, Mr. Chair, just one last thing. Please proceed, Councillor. Did you continue to remain at the Ghana Town PIU after these events, long after these events? Bringing ko kata fatambita. Al nata tu Ghana Town law PIU bunda to jelebang al continue to do ko la jelebang fa kata nyaadile. Gannaaw boo xamee ne ni lii xew na ndax yàgg ngeen di. Yam bondi jele yen samba kam murundi PIU. Kalilu? Kalilu? I normally can change le kat tarajele for 1 week. Because na base be Brikama we have a platoon in Brikama. Normally we used to change. We would stay there for 1 week, and we had our base in Brikama where there was a platoon. Suñ képp gu mag gi de mu nga ca Brikama waaye nag suñ ayee foofu si diira bés bu ay rek la de tollu. Ni en falling kata Brikama le dole fanan kanaje min ka je control. When we are changed, we return to Brikama and others will replace us. Su suñ ayee jeexee nag dañuy delluwaat Brikama ñeneen dal di ñëw utuñu. Did you go back to Ghana Town? Foy nata muru le kata du ko la Ghana Town ko te bang. Ndax delluwaat ngeen liggéeywaat Ghana Town. After next duties murunda je no but we are no almost 2-3 weeks ñaata. During the course of my next visit, I returned back there, but that was after 2 or 3 weeks. So my benen aye bi de delluwaat naa fa waaye nag loolu dafa dem si diirab ñaari bés yu ay ba ñetti bés yu ay ma door faa dellu. Thank you again for your testimonies. But before I turn to the commissioners, if they have any questions to ask, Mr. Kalilu Jallow, can you clarify when the individuals came to pick up the 8 bodies, did they pack all 8 bodies in one truck, one pickup truck, or 2 pickup trucks, or did they make two trips to carry the bodies away from the crime scene? Sorry, go ahead. Chairman Kenyan Kamen Kalilu, bring frolu samba, fodu ye tala mutu fula le tema ke bondije pour que samba ye bondije ñaaji de ke samba. Chairman li mo laajte ne mooy jamono bi nga xam ne ñëw nañ pour jël juróom-ñetti niw yi ndax ñoom ñëpp dañ leen defoon ci benn oto yóbbu leen wala dañ leen xaajoon ci benn oto ak beneen oto wala ndax dañ débbu benn oto doolu mu ñëw ko jël ñeneen. We were shown the observed July 2005. And, 25th. Is that correct, Councillor? 25th July. We saw 2 trucks, pickup trucks there. Could only determine that only one had the bodies. I wasn't sure the other one, it wasn't very clear from the picture, had any bodies in it. Observer kibar kaito. Mem findita karotili muang anil bulu. Natalo bala wo observer kibar kaito bala. Moto fulale bijere bari cross roto ngaje ko frewlu be moto kilimole kono do wala ko mang senea bake ma cross bake natalo to fofure bakono. Yo wodalino le asabu ngani ninka fela cross roto ite aje nyaadile. Laajte bi nak fim ko wër moy di kayiti xim niw yépp ci ben auto dal lañ gis ay niw. Ndax benen auto bi dal leeru loolu tax mu bëggal laajte naka lañ ci gan anam lañ yobbo niw yoyu. Yes, moto kabente be nyamo ko no be starta ke evacuate when la fite on last pick up je min kata no boduli be larin koma when we were for killing number but I saw the last already we have been evacuated and loaded onto the vehicles. So when we came out, it was only the last pickup we saw which had bodies, but I cannot tell whether the others before it had any bodies on them. Biñ bo na ñun bi légé né ñun ñon ci àll bi biñu ñëw nak am ndax nak yépp nak ci benn auto bi waye nak gis nañ ñaari niw yi nga xamni dal ñoom lañ mujjé def ci biir auto bi. Thank you very much indeed. The question is addressed to either of you. One of you can answer the question. Imam Jallow bali ñinin kala bare ako atul mo flo kono mom mon di sa jaabi nole. Imam Jallow nak mo leena laaj waye mu neena laajte bi nak yeen ñep rek kenn ku ne rek man nako tontu. After the bodies were removed,
biriye frewlu bondi je gannaaw buñ génnee niw yi Did any senior officer ever talk to you about the bodies? fo ñaaton kolu kono mo sotontale mel ne yaali diamundi ñim frewol la ko am na kenn si kilifa yi koo xam ne wax naa ak yéen lu aju ci wàlli niw yooyu Thank you. Allah baraka Anyway, in Tolmang Femfonak. We did not discuss anything. Ka sikio for damente be bon lejeno ke samba be sambala dame ntol be jewo dama kama bar ni sino hani kiliman diam about. All we did was to secure the site until the senior officer, the people who are supposed to come arrived and took the bodies away. But we never had any discussions with any senior officer. amoon na benn wax boo xam ne wax nañ ko benn kilifa ñun daal suñ liggéey moo nekkoon ne xaar foofu noonu ci niw yi ba kilifa yi ñëw jël di yóbbu niw yi fi leen a yóbbu. Olie, have anything to add to that? ndax am na dara looy laajte ci loo cay yokku. Oli fo be fel la fa la jere ba déedéet. No. déedéet. Commissioner Carr, you have the floor, please. commissioner ka bali ñinin kala Thank you, Chairman. And thank you to the two witnesses for your testimonies. akoy numbara chairman atel sede fululu be al numbara alla sede yaro kan yéen ñaari seede yëpp ñu leen a gërëm ci seen seewaay. Thank you. My question is directed to you, Olie, but Mr. Jallow, if you want to interject, you can do so. akala ñinin karo wulindi olile kama bari Mr. Jallow Kalilu ni fana ye kuma soto ilafta mel la fala olila jabiro kan isi tente yafo Olie laajte bi nag mu ne mu ngi ñëw ci yow waaye nag Mr. Jallow it bu fekkee ne am na lenn loo xam ne nii mun na ko ci yokk rek mu ba nag mu wax ko. You described that you were shocked when you saw the state of the dead bodies. mu ne dal je wo fure je abelari nu ñamin Does this impact on you up to now? fo o dum akuo atutin sondo mo kono le ke mira ke de ila miro to fobi ndax ba léegi loolu mu ngi si sa mu ngi si yow ba tey yaa ngi koy xalaat. waaw. Yes. ha How does that impact on you? loolu naka la doy loraate ci yow ba tey. ako ñi miro aye batandi ñaadi le dama dee toog rek suma xel nekk si comme mel ni maa ngi leen a gis xam nga loolu doo ko mos a mun a faade. ka muru de ay kalne dron aka kem fe ko nyaabe lori ngi kalne koteke ka do mu kuleti me yalon ko ni nyaaboyta kay bu kanyina no wala koteke. Have you been given any form of therapy, psychosocial support? ndax am na benn ndimbal boo xam ne def nañ la ko maanaam di jéem a dalal sa xel ci li nga xam ne ni gis nga ko. Fodu ye ma ko dilale bam pour kay hakilo tenkundi kay juso nyabu pour signina la miraro la karola fo o matani katu nimmo mondi manyin kumo kacha koteke. Thank you. What about you? Nimbara Olie bitun Kalilu itadu. Kalilu yow nag. Among them move now because ndalta move ready general so among some bahani jan only the very day minna ngaje or that day throughout month. On the first day that I saw them. man de defut ba dara de kanaar benn bés bu njëkk bi ma gis de daal lekkuma ndax man nag moom yàgg naa di gis nii. I didn't eat the whole day because of its impact on me. That was the only impact. Thank you, both witnesses. Bodies every day, I guess. Mr. Jallow. What was it? What were you doing? Chairman ko delta frojelele keje nyaadi la ni minto katara nyaadi le. Chairman moo laa laaj mu ne comme que yow miin nga di gis niw ci yan anam nga daan gis niw. Just normal furere rek comme mol min ka faden yalla ni nyaawol jeno ni yindol jeno. You see these ones, you don't get moved. comme yi niw yi dee nii rek comme yow soo leen gisee kañ boo gisee bi moom sonalul la. Okay, thank you. Imam C, you have the floor, please. Imam ko al-Nimbara. Nana Pular. Kalilu imam mu ne yaa jërëjëfal ndax dégg nga Pël. ko ni pula ngo wada. Akala fulaka mo manjam Ni fa. seeda rek. Ko do man dindro. Your time. Bino jarna he an yo wuli e seeda. ñaan ñëpp. Namna tuma mi ndako kambe hilifaɓe garɓe ɗon fof. What he is asking about your leaders, your senior officers who came there, all of them, mu ngi laajte ndax seen kilifa yi ñëwoon foofu yëpp. filmed or was it video recorded or whatever? ndax defoon nañ fa ay nataal ci moo xam ci nataal yi karaj yi la wala nataal yu vidéo yi la. Okay, Glenn, the scene onward, the first people who arrived there, I think at the forensic expert, something like that. I saw those people taking pictures and measurement. Could you me, yeah.
bimo follow lunata menu ketan moluti ngajele ba film kan be natalu fana luta kan ka fo mene forensic experts wolle ka nyin kume sengolu jube nin ku ketadulato molu la bulu kondi lolu anin ku kotangolu men yalan ko lebe den ku façon wala ñi nga xamne ni de ñoo film ted. Yes, I think our team came there, they video recorded, and there was also some people who were forensic experts. Mike. If they can definitely video. They Ankan denya natal siaro man natalo nangen. Ye natal le siaro wol nata jele pour que natal. Kon jere Jere Alimbara. Commissioner Jammeh Cissé, you have the floor. Commissioner Jammeh Cissé laftali ñinin kala. Commissioner Jammeh Cissé bugana lajte. Barika Chairman. Thank you. There is one place which is not clear to me. Amna ben place bo xamne de lerul ma. Olomu ye mennati abaluringo. That was the one that was brought to you alive. Ki nga xamne indi nañ leen fekk mu ngay dundu. Fo ya dundi police olbulu. And was handed over to the police. Ben dal di ko jébal ci loxo police. Nata boja ye manta. He left there and disappeared. Gannaaw lolu mu genn fu réer. Abota ayatara wa jumale beje menga di. At the time, who was it that this individual was personally handed over to? Jamono bobu kan mo fa nekkon ci jamono bi ndon jébale ki. After jele ñinka. That is where I want to ask. No fofu la buga laté. Oh, for the couple camera contact because I tell them at that time. Well, for that one, you would have to contact Corporal Kamara because he was the one heading the place at the time. And if anything happened, he would be in the know. Fu nek ni kana ñu jokko Corporal Kamara rek de ndax jamono bobu dal mo fa nek mom moy mëna xam kan na nekkon fofu. Is that the way it is? Okay. Thank you. Thank you. Before I give you two witnesses the floor to make any concluding remarks you have, allow me, Kalilu, to get back to the question I asked you. You said you're used to seeing dead bodies. You didn't work in a funeral home, nor at the morgue in Banjul, but you say you, with them PIU, became a bit suspicious. So where have you been seeing dead bodies on a regular basis? Kalilu chairman kama nyini wala mnyindi yalo ila kuma kanko fokono yini foko idalta fure ni jelale akondu inenemando kuke fure do ku dinkirato wala fure bumoto so silan ni ko idalta fure ni jelale wala kitay jakali koti andu be do ko la pi ayule ko wala ya sobindi silan ko akayini ka wala hani bi delta fure ni jelam min tole mom de chairman be legi mu ngi delu wat ci latem ba rek de mu ne yow comme que nga ne yow yag nga di gis ay niw min nga ko te mu ne yow do de liggéey ci place bi ñoo denc niw wala fi ñuy sang niw wala dal fu ñu topato mbiri niw te yow ya ngi liggéey PIU mu ne dal be legi loolu dal ci xelam be legi mu laaj la fan nga daan gis niw yoyu yes kamol jele min fata ko mi normal furel tentir rek like mfama fata nyalale like ngam mbama fana fure jele wosi fal I see people's dead bodies. No. Like normal furel tending, explain. I'm talking about the normal dead bodies that I would see as a result of people dying natural deaths. I saw that of my father, my mother, and other relatives. That's what I'm talking about. Mo de mom limuy wax moy nekut ne da fay gis ay niw toujours waye nak moy niw yi nga xamni ni ñoy faato ci kër yi ñuy leenay sa ngak yoy gis bayam de wala yaayam de wala yeneen dekkandor seen niw ka baban le ko o furel ngamin je amam move amante samang ki jo fara dal. That's what I'm just trying to traumatize. No. Say that those just to solidify my position that I was not traumatized by what I saw, given the experiences I already have. Operative, you never tortured anybody to death or killed anybody. You do call it woman. Mamma Fenny Momutale Yatajirea, Fafate Bulu Alay Mobute, Five. Time bi ngay liggéey comme ni ngay liggéey PIU jaay mo mosulo métital nit bem dee ci sa loxo wala
Mo ne defana ma finti me complain no lodge that ko ne nga. Well, nobody has ever. I'll come out and claim my name. Yeah, amuna ken ko xamne ni mosna ma tuma lu mel nonu su fekke amna demé mën na séral suma bop. Thank you very much. Commissioner Kai, you had a follow-up question before. Yes, because he asked a very interesting question, and he said the answer he gave was that he's used to seeing dead bodies, but the circumstances in this case and in those cases, I think, are different, aren't it? Isn't it? Because she said, given the descriptions that you have narrated here about the state of those dead bodies, are they not different? Amunta komisola kaka menyini kaule mukafo ko idalta fureu yul tara nyamin ila saya nya woni modul fanya fatatale wala na ka nyinin karo ke fo wumu manke kuti me yalon ko asi dumi sondo mola katu ila saya nya sangarata nyamin wala na do nyinin kala ko chairman ka kalafa chairman la nyinin karo commissioner kade limu yok rek ci latte chairman bi mo nek ne ni yu nga don gis ak niw yi nga xamne ni mom nga gis nga ne dal titalu la seen anami deyin dal xalna outi ndax du lolu No. One thing. No, not that. Nale faratale no, but komi yana ni ikaf dalta wol jele no, so ni wodoje maybe hani de silala ate o warala bake, it will be minimal. I know that they are different, but if different from Nima Fureja totally no, maybe ni oje panic. If we're used to seeing the dead bodies of people who died normal, naturally, is different from those that we saw. But if we're used to them, when you see these ones, even though it may have some effects on you, it will not be that much. Them officiality, so I should also face on at any time. So it will as in not go affect no. So all I know, I just comport myself when I saw such kind of things. I'm an officer, and if I were to be terrified of such things, it will affect my work, which was why I decided to comport myself under the situation. Man officer la mo taxot ma dalal suma xel rek bu fekke ne top na ko rek dana yag dana xatal suma liggéey. Coping mechanism is that you sort it out of your brain, right? No. Amunda wala minti ko amunda ye hakilo le boakandro ya bondi la mira rokono. Mu ngi melni rek da nga forcer ko génné ko ci sa xel mi dal. Yeah. Thank you very much indeed, Madam Olie Sam. If you have any concluding remarks, if we can let's make them now, and let's be a bit brief. We're running a bit late. Madam Olie Sam, bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xam ne moom ngay tënkee sa jot teewaay fii ci pencum TRRC ñu def ko ci ni mu gën a gaawee rek ndax waxtoog ñu xojagum fi mu nekk nii. No, I don't have anything to say. Oh, that was very quick. Thank you very much. Mr. Kalilu Jallow, you have any concluding remarks? Kalilu, fo fana ko sotole bela ko kum fala men na bang. Am na fooy tëjee sa wax. Anyway, na kumo to jam fala bake, but nsi domandi mfono. My statement won't be long, but I shall say a bit. Suma wax du sori nag na wax lu gàtt rek. Be TRRC be tento la bake no. I'm thanking the TRRC. maa ngi gërëm waa TRRC. Kanana jang kana CDROD. To allow me to come here and testify. Pour ñëw fii nag dal di fi teewal sumay kàddu. Jamu tonya for lalde no yemi ngo minke no ena ya ko indi no is mo wole kumata. This is a place where people speak the truth. When you come here, say the truth and say what you know. That's important. Fii na place yi waxukaay dëgg la rek li nga xam soo ñëwee nga wax fii lii dëgg. Speaking the truth is not difficult. What is difficult is telling lies. Wax dëgg nag jafewut waaye wax li safaan ak dëgg nag looloo jafe. Very easy, but the moment you start when you speak the truth, you flow easily, but when you want to lie, it becomes difficult for you. Sooy wax dëgg de sa wax dafay méngoo waaye nag bu fekkee ne yaa ngay wax lu safaan ak dëgg nag jamono jooju foog si nga dog. Then other counterparts will bina testify la maybe puru ni na no ya ho mimbe caring exactly manjari puru ka tonku ka sila jana or other things. Appeal to my colleagues who probably will come after me that no su ñëwee nag nañ wax lii dëgg rek balaa ñuy nekk nag di wax leneen. Wodron den decision wala na kabrin commanding ko mbina willingly to come and give my statement.
That was why I came here, and that is why when I was called, I said I was going to come here willingly and make my statement. loolu moo ma fi teg nag moo tax nag bañ ma ko waxee rek ma ñëw ci suma sagute pour wax fi li nga xam ne mooy sumay kàddu. Be wo drone so lambe mi fole no so mbal tank la. That's all I have to say, and I'm thanking you all. loolu laa fi am lu may wax maa ngi naa gërëm nit ñëpp. Thank you very much indeed, both of you, for coming to testify before the Commission. We will take a 30-minute break. Council, is the next time a witness ready? If we take a 30-minute break and they come around, I hope they have the video link all set up. The system was tested in the morning. I would want to believe that the same results still obtained. Hopefully, it would happen glitch-free. So, yes, thank you. We will take the 30-minute break and come back at 12:55. Meeting is adjourned. Thank you all very much.